Welcome back to Your Voice. Cyberbullying is a concerning issue the World Wide Web community has been facing recently. We'll join Renee Lobo as she visits the Flushing branch of the Queensboro Public Library in New York to see what they're doing to combat the problem. Let's join them. I'm talking to DC Vito, Executive Director for Learning About Multimedia Lab, which coordinated with Human Rights Commission on this project with 3 PSs that came out. DC, tell us the journey you took with me. Well, so we were introduced to the New York City Commission on Human Rights at a citywide event held by the speaker on cyberbullying. So it was a cyberbullying summit, and that's how we made the initial contact. And then we worked with Lee Hudson and you to try and get this together because we wanted to create a workshop where the students not only addressed cyberbullying in a sort of discussion format, but also took the power of media and turned it around and created pieces that were speaking back to cyberbullying. Tell us about the journey you took in this workshop. Okay, well, first we really were just talking about bullying and cyberbullying and what people go through and how to stop it or like how to try and help. And from that we just like thought of ideas for video that we could like help students or kids around be aware of bullying. So we first just started brainstorming ideas, and then we started getting into like where words can hurt people, and then we came up with the idea of like a Scrabble thing or like words with friends online, and then it kind of just took off from there. But after all the filming, which was done by Unabove. In the beginning we were just learning about like where we see bullying, and then we saw some other PSAs see like how we might do this, and then we started brainstorming like the concept of Scrabble. That was all Logan's idea, so thanks to him. And then we came up with ideas, and then editing and filming was Anubave's idea. So we all put that together to make the PSA. People who have problems, like they should like tell someone, share it with other people that are getting bullied, and they shouldn't like give up. And I think I also learned a lot from this, the process of making this video. Throughout the process of this video, I think people learned that cyberbullying is bad, and people wouldn't do it anymore since it can hurt people's feelings, and many people suicide from that. And it's a big cause of death, and I think we're going to help the cause, I guess. No, you want to tell your friends, your peers that this is not the way to go. That's the most important message that we're putting out. I want to spread this out, tell my friends, tell people. It's easy nowadays, social media, iChat, everywhere. Facebook, texting, blah, blah, blah. Right? Yes. It's easy to spread all good attitude, that's what we want to say. Discriminate between positive, negative, and put out the positive attitude so that you have a better outlook to life. And I'm actually taking what I learned here to my school to help spread the word, and we're actually going to work on something related to cyberbullying as well. So I thank this program for actually making me, for inspiring me to do something about this. You're ugly. You smell. You're ugly. You smell. We should tell her that no one likes her. That she should stop following everyone around. Yeah, because she has no friends. She should go get a life. Okay. Make it anonymous. Anonymous? Is there something wrong with me?
The young achievers at the workshop were recognized with special certificates for their hard work and their contributions to the workshop and its greater cause. Next up, we'll take a look at a press conference for an upcoming Qawwali concert that will be held at the Hindu Temple in Flushing, New York. We'll speak to the promoters and the talented Qawwal Zahid Nazan. Let's take a look. Why did you choose a Qawwal? I mean, why a Qawwali show? I mean, there are so many things happening. Bollywood artists are coming in US, but why a Qawwali show? You see, first of all, thank you very much, Sahara One, for giving us the opportunity to talk for the show. Now, Qawwali, we wanted to bring a Qawwal from India and who has not visited the US for the long time. Now, Zahid Naza is a hardcore Qawwal, and his uncle Aziz Naza, who has performed, and he was one time one of the greatest Qawwal of India, and he inherits the gene. So we wanted to give a US audience a taste of a Qawwali. Of course, we will be targeting the South Asian community, where Indian, Pakistanis, Bangladeshi will be seeing this, getting the opportunity to see the best of Zahid Naza, and at the same time, Zahid Naza has performed more than 500 shows all over the world, and he has performed. His last visit to US was in 1999. At that time, the technology was not that big, or it was not that advanced. So his publicity or mileage was very little. Nowadays, you can reach any part of the world in seconds. So hopefully, this time he get a good exposure, and the US audience will definitely enjoy his Qawwali. And I sincerely hope that the media and the rest of the community will have a great time, in this Qawwali tour. Response is great from Atlanta, and since this show is happening after a long time, people are really fond of the Qawwalis. After a long time, they get a chance to hear this great Qawwalist, especially Joom Barabar, Joom Sharabi, that. So one of the best Qawwali. Mr. Aziz Nadan, he sang, and his voice is as good as his voice, I would say, So I'm expecting very good response. And again, it's all on audience. So I request them, come and join us, and we have a great night on June 1st. How people can get the tickets? Tickets are available online also. Sulekha.com, and they can call us 917-721-9814. We are also located in Jackson Heights. It's easy to get the tickets from Jackson Heights. What do you think? What do you expect out of this tour? See, I have done number of shows, and for this particular show where the Qawwali was required, I had a big choice to choose the best for USA. And it was my privilege that I chose Zahid Naza, who's a celebrity among Qawwals. And that was the reason that I decided to go with him. And of course, with the collaboration of Mr. Imran, who's the national promoter of this particular event. I'm organizer of this particular event. आपने Qawwali कब शुरू की और कितनी उम्र से शुरू की और कब से आप Qawwali गा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को और अमेरिका में रहने वाले सारे जो कव्वाली से वाबस्ता है उनको मेरी तरफ से आदाब और सलाम अलैकुम। कव्वाली में मैं 1979 में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम इंडिया बॉम्बे में किया था, और अमेरिका भी इसके पहले मैं आ चुका हूँ 1999 में। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा आप जैसी प्यारी आवाम को अपने फ़न का मुज़ाहरा करूँ। आज फिर वो मौका मुझे मिला है कि मैं इतने बड़े देश में आया हूँ अपने फ़न का मुज़ाहरा करने। आप
کن سے انسپائر ہیں؟ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے قوال عزیز نادہ، جن کو دنیا عزیز نادہ کے نام سے جانتی ہے، جن کے مشہور نغمے چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا، جھوم برابر جھوم شرابی، خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم، مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا بھانجا ہوں، اور انہی کو دیکھ کے مجھے بچپن سے یہ 1975 سے پہلے جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا یہ شوق پیدا ہوا، اور وہ شوق میرا واقعی مجھے کامیابی کی طرف لے گیا، اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا اپنے ماموں عزیز نادہ سے سیکھا ہے۔ اوکے، قوالی کے مستقبل کے بارے میں بتائیں، کیونکہ دیکھیے موسیقی ایک نئے ڈھنگ سے اب آ رہی ہے، ڈفرینٹ جانر ہیں، تو آپ قوالی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قوالی کا کیا فیوچر کیا ہے؟ مطلب کچھ آپ دیکھتے ہیں قوالی کے بارے؟ نہیں، قوالی کا فیوچر تو برائٹ ہے۔ دیکھیے، میں 7 سمندر پار ہو کے قوالی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر قوالی میں کسی قسم کا گراؤ ہوتا تو شاید میں یہاں نہیں ہوتا۔ آپ لوگ کے پیار نے 7 سمندر پار مجھے بلایا ہے، تو قوالی سننے ہی بلایا ہے، اور میری یہ کوشش رہے گی کہ اچھے سے اچھا اپنے فن کا مظاہرہ کروں، اور اس کا فیوچر برائٹ ہونے میں اگر میں کسی کام آ سکوں تو میری خوش نصیبی ہے۔ اچھا، قوالی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ کسی خاص طبقے کے لیے ہے، مطلب یا ینگسٹرز کے لیے بھی کچھ آپ کر سکتے؟ کیا آپ گاتے ہیں ینگسٹرز کے لیے بھی کچھ؟ جی، ینگسٹر کے بھی گاتا ہوں، اور خاص طبقے کا ایسا ہے قوالی میرے نظر میں اس کے 2 روپ ہیں، ایک صوفیانہ اور ایک ماڈرن قوالی۔ صوفیانہ میں قول کا بیان کرنا اور بزرگوں کے آستانے کا اور اس طرح سے ہے، اور ماڈرن قوالی میں جس طرح آج کل غزلیں وغیرہ چلی ہے اس طرح ینگ لوگوں کو شعر و شاعری کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، میوزک کے ذریعے اپنے قریب لانا۔ آپ کا پہلا شو ایک ہو چکا ہے اٹلانٹا میں، جی ہاں، تو ہمارے درشکوں میں بتائیں آپ کو کیسا لگا، کیسی پذیرائی وہاں ملی، کیا ہوا وہاں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شاید ہی میرا کوئی ایسا پرفارم تھا کہ ان لوگوں نے ناپسند کیا ہو۔ میں نے ہر طرح سے، عوام نے جو مجھ سے فرمائش کی، میں نے پوری کوشش کی کہ ان کی فرمائش پوری کر کے میں ان کا دل جیتوں، اور مجھے واقعی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ میں ساتھ ہی ساتھ سہارا ون کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور خاص طور سے ہمارے فرقان احمد صاحب کا، کہ جن کے ذریعے میں یہاں پر آیا، اور یہاں آنے کے بعد ہمارے عمران بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسوں کے بیچ میں مجھے پروگرام کا موقع دیا ہے۔ میں آپ تمام ہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 1-2 بول ہمارے درشکوں کے لیے بہترین قوالی۔ جھوم برابر جھوم شرابی، جھوم برابر جھوم، جھوم برابر جھوم شرابی، جھوم برابر جھوم، کالی گھٹا ہے آہاں مست فضا ہے، آہاں کالی گھٹا ہے مست فضا ہے، جام اٹھا کر گھوم گھوم گھوم، جھوم برابر جھوم شرابی، جھوم برابر جھوم۔ Be sure to mark your calendars for June 1st for this very special event. We're going to take just one more short break, but don't go far. We've got lots more for you on the other side of the break.